వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక 15 minutes అటెంటివ్గా ఉండండి, ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ COP16. We'll go some background regarding it, right? So generally in 1992 there is a summit happened that is called Rio Summit. In this, 3 conventions came into the picture. First one is UNFCCC, second one is UNCBD, Convention on Biological Diversity, and third one is UNCCD, Convention on Combating Desertification. This is regarding the climate change, right? Don't think this CCD as Cafe Coffee Day, right? CCD is what? Desertification. This regarding desertification, this regarding biodiversity, this regarding climate change. So of all this, recently this meeting got concluded with some outcomes. Those outcomes are important for us. Prior to that outcomes, we will have some brief things regarding this UNCBD. So you want to protect the biodiversity, what you need? Ultimately, if you want to protect something, funding is important. For that, they came close and they formed these conventions. This UNCBD has, remember, it has 3 main goals. It has what? 3 main goals. That is the basis for India lo oka act ochindi. India lo oka act we have brought based on that. So what are these 3 goals? First one, remember, fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources. Very, very important. Fair and equitable sharing of benefits arising from genetic. Next one, conservation of biological diversity. Adenti Convention on Biological Diversity. This is what? Conservation. Next comes under sustainable use. So first point is what? Fair and equitable sharing. Neeku nenu, you need to share well based on our genetic resources. Next one is what? Conservation of overall biodiversity. Third one is what? Sustainable use. ఈ 3 బేస్ మీదే ఈ సిబిడి మొత్తం తిరుగుతుంది. ఈ 3 మీదే తిరుగుతుంది అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్, ఎవ్రీ ఇయర్ earlier it is every year, now it is 2 years ఒకసారి చేస్తున్నారు అనమాట. సో every 2 years COP is happening. What is this COP? Conference of Parties. For example, in this CBD nearly 192 countries are there, right? These countries come close and form some meeting. That meeting is called what? Conference of Parties. Every 2 years it will be conducted. When it is UNFCCC, every year it is conducted, right? That is the reason why if you see, in similarly it was started in 1992, right? Rio Summit, but this CBD came into force on 1993. So if you start with 1993, at present what is the year? 2024. General ga enna ayi undali? General ga, not based on 2 years, in yearly చేరుగుంటే COP 29 general ga ఇప్పుడు 29 or 30 అయి ఉండాలి. If you see UNFCCC, next COP which was started recently, it is COP 29, right? So now it is COP 16. At least nearly half ఉందా? దాన్ని బేసిస్ చేసుకొనైనా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీ 2 years కి ఇది జరుగుతుంది అని, రైట్? COP 16 CBD, COP 29 UNFCCC. What is 3 main goals? Fair and equitable sharing, conservation of biodiversity. Next one is sustainable use. So remember, each and every point is important here. Entered into force on
1993, but when it was mentioned 1992. సో వాడు ఏమడుగుతాడు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్ 1992 అంటాడు. డోంట్ ఫాల్ ఇంటు ద ట్రాప్. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఐడియా ఇస్ development of national strategies for the conservation. We'll discuss about the later parts. Convention covers all the ecosystems. The word is what? All the ecosystems, species, important biodiversity and genetic resources. How many? Nearly 198 countries are there. India is a part. This is very important. India as a part of this convention signed and ratified. What is the difference between signing and ratification? Signing is what? Accepting that we are we are accepting that your goals are fine. That accepting means we practice them. Ratifying is what? We practice them. సైనింగ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఏదైనా అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఓకే మాకు కూడా ఇది బాగానే ఉంది అని చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేయటం సైనింగ్. వాట్ ఈస్ రాటిఫికేషన్? మేము కూడా చేస్తున్నాము, దాన్ని మీరైతే ఇస్తున్నారు వాటిని బేస్ చేసుకొని వీఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఇట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ratification. India done both signing and ratification. Comes to the point of USA. USA has signed the convention but never ratified. This is very very important. India has signed but not ratified. USA, Somalia and other are the only countries who have not signed ratified the convention. CBD Secretariat, very very important. Where is headquarter? Where is Montreal? Canada. India it is operates under which program? UNEP. Where is the secretariat? Montreal, Canada. Next one is what? India signed and ratified. USA signed but not ratified. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ద మీటింగ్స్. దీనిలో ఒకటి రెండు బాగా ఇంపార్టెంట్. COP1 ఫస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1994. కేమ్ ఇన్ టు ద ఫోర్స్ 1993. స్టార్టింగ్ రియో సమిట్ 1992 రియో సమిట్ వచ్చింది. 1993 కేమ్ ఇన్ టు ద ఫోర్స్. 1994 ఇస్ వాట్? ఫస్ట్ COP. ఎక్కడ? నసావు, బహామాస్. నెక్స్ట్ COP2, COP3 ఇదంతా కాదు. నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ కాల్డ్ COP. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ COP5 when 2000. This is called Nairobi, Kenya Cartagena Protocol. It's regarding biosafety. We'll discuss it clearly. Nairobi ఎక్కడ? కెన్యాలో ఉంది, రైట్? Nairobi, Kenya. This is called what? Next one is called COP6 2002 Hague, Netherlands. Global strategy for plant conservation. Just ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ అంత అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ COP10 2010 Nagoya Protocol. Top voting. Okay, fine. Remember, first very important, what is convention, what is protocol? Very easy. Convention is what? Protocol is what? Which is binding in nature. Convention binding kada. What is convention? What is protocol? Fine. Set of rules and regulation under this convention. ఒక కన్వెన్షన్ జరిగింది, దానిలో కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ వచ్చాయి. దోస్ ఆర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. యూ నీడ్ టు ఫాలో ఇట్. హూ నీడ్ టు ఫాలో ఇట్? హూ రాటిఫైడ్ ఇట్, నాట్ హూ సైన్డ్ ఇట్. హూ రాటిఫైడ్ అంటే ఎవరైతే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో, మేము చేస్తామని చెప్తారో వాళ్ళకే దీస్ ప్రోటోకాల్ రూల్స్ విల్ బి అప్లికబుల్. సో ఇట్ ఈస్ binding in nature. Remember, mostly all protocols are binding in nature but not conventions. This is the very important fact. Conventions are not binding in nature. Protocols are binding in nature because you ratified it. This is the first point. Next point, coming to this Cartagena Protocol on what? Biosafety, adopted 2000, entered into the force 2003. Right? Focus on very very important. First one is what? Cartagena Protocol on biosafety. It is regarding what?
dealing with living modified organisms. Living modified organisms. Living modified organisms లో genetic modified organisms వస్తాయా? వస్తాయి రావా? వస్తాయి. But they have mentioned only the term living modified organisms. దీనిలో ఏం లేదు, regulation of living modified organism. For example, there is a country 1, country 2. When you are importing, when you are exporting this products, for example GM crops అనుకోండి, ఈ కంట్రీ నుంచి ఈ కంట్రీకి వెళ్తున్నాయి అనుకో, ఈ కంట్రీలో దేర్ నీడ్ టు బి సమ్ చెక్స్, సమ్ రెగ్యులేషన్ షుడ్ బి హ్యాపెన్, రైట్? ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ దే ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ టు దిస్ కంట్రీ, హియర్ దే నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ సమ్ సైంటిఫిక్ మెజర్స్ ఏమైనా చేయాలి, వెదర్ దోస్ ఆర్ ఇన్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేవా అన్నది. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ప్రోటోకాల్? కార్టెజియన్ ప్రోటోకాల్. ఆన్ వాట్? లివింగ్ మోడిఫైడ్ ఆర్గనిజమ్స్. కార్లో వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరు? బతికున్న వాళ్ళు, లివింగ్, రైట్? కార్లో వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరు? లివింగ్ పీపుల్, రైట్? రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో దీనిలో ఈ ప్రోటోకాల్ నుంచి 2 things came into the being, very very important. First one is called AIA, Advanced Informed Agreement. Second one is called Biosafety Clearing House. ఇదేం లేదు, రిస్క్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్, దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ దీస్ 2 are 100% ఇంపార్టెంట్. అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అగ్రిమెంట్, సేమ్ చెప్పాను ఇక్కడ, కంట్రీ 1 నుంచి కంట్రీ 2కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ కంట్రీ 2కి ఈ కంట్రీ 1 చెప్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ LMOలో వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా, వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్, దిస్ ఇస్ ద కాంపోజిషన్, ఎవ్రీథింగ్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ గా కంట్రీ 2కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? Advanced Informed Agreement. Advanced Informed Agreement belongs to which protocol? Right? A protocol? Cartesian protocol. Next one is called Biosafety Clearing House. Nothing much, all the things related to this biosafety. For example, scientific research కానీ, దానికి జరిగే tests కానీ, everything should be done by some agency. That is called what? Biosafety Clearing House. For example, when we are sending from one country to another country, it should be done some biosafety measures, right? EV process, EV tests, EV ఉన్నాయి మొత్తం అన్ని చెప్తాం కదా. So that is called what? Biosafety Clearing House, right? Advanced Informed Agreement అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ మెయిన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? కార్. కార్లో ఎవరున్నారు? లివింగ్ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఒక హౌస్కి వెళ్తుంది, రైట్? ఈ హౌస్కి అడ్వాన్స్డ్గా ఇన్ఫార్మ్ చేశాం, అయిపోయింది కార్టెజియన్ ప్రోటోకాల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్, రైట్? ఎనీ డౌట్? ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక పర్సన్ వస్తాడు, ఫేమస్ గాయ్, విల్ టాక్ అబౌట్ హిమ్. So 2 major agreements, nothing much I have told you, right? Advanced Informed Agreement, Biosafety Clearing House. So but 2 points you need to remember. First one is, however, AIS does not apply to certain categories of LMO. LMO in transit, LMO intended for direct use as food or feed or processing. This is very very important because again I'll tell you the point, C1 నుంచి C2కి వెళ్తుంది కంట్రీ 1 నుంచి. ఈ ట్రాన్సిట్ లో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ ఇట్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్? నాట్ అప్లికబుల్. దిస్ ప్రోటోకాల్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకో టైంలో ఎక్కడ అప్లికబుల్ అవ్వదు? డైరెక్ట్ యూజ్ ఆఫ్ నీకు ఫుడ్కి కానీ ఫీడ్కి కానీ ప్రాసెసింగ్కి కానీ, డైరెక్ట్ ఫర్ యువర్ కన్సంప్షన్, ఫీడింగ్ యువర్ పౌల్ట్రీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వాడతారు కదా GMO క్రాప్స్ కానీ ఏదైనా సరే జెనెటికల్ మాడిఫైడ్, ఫీడ్కి ఫుడ్కి ప్రాసెసింగ్కి డైరెక్ట్ యూస్ వాడినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్. LMOs ఇన్ ట్రాన్సిట్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబులా? నాన్ అప్లికబులా? నాట్ అప్లికబుల్. ఈ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? బయోసేఫ్టీ క్లియరింగ్ హౌస్. బట్ రిమెంబర్, దీనిలో ఒకవేళ ఏదైనా క్వశ్చన్ వేస్తే బయోసేఫ్టీ క్లియరింగ్ హౌస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఫండింగ్ మెకానిజం.
The word is what? Does not have what? ఫండింగ్ అనేది ఉండదు. పెడితే బయోసేఫ్టీ క్లియరింగ్ హౌస్ ఒకవేళ వాడు ఇచ్చాడు అంటే మటుకి ఈ ఫండింగ్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ ఎక్కడో దగ్గర పెడతాడు. హ్యూజ్ ఛాన్సెస్, ట్రాపింగ్ పాయింట్స్ అంటారు వీటిని అన్నిటిని. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నగోయా protocol and on access and benefit sharing. So what are our three main goals? Three main goals of CBD: fair and equitable sharing. Second one is conservation on biodiversity, and third one is sustainable use. If you see this Nagoya protocol on access and benefit sharing, right? Access and benefit sharing. So ఈ 3 goals లో ఏ గోల్ నగోయాకి కనెక్ట్ అవుతుంది? ఫెయిర్ అండ్ ఈక్విటబుల్ షేరింగ్. దెన్ కార్టెజినాకి ఏ గోల్ అవుతుంది? ఏ గోల్? ఈ 2 గోల్స్ కార్టెజినాకి సూట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సస్టైనబుల్ యూజింగ్ ఆఫ్ వాట్, లివింగ్ మాడిఫైడ్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వాడుతున్నాం కాబట్టి సస్టైనబుల్ గా వాటిని వాడుకోవాలి. ఓవర్గా వాడకూడదు, తక్కువగా వాడకూడదు. షుడ్ బి సస్టైనబుల్ యూస్. అండర్స్టాండ్? దిస్ ఈస్ నగోయా ప్రోటోకాల్. నగోయా ప్రోటోకాల్ is what about? Access and benefit sharing. Again remember, nothing much. Access and benefit sharing, access procedure for genetic resources, benefit sharing mechanism, monetary and non-monetary, compliance measures and the monitoring. But remember, Cartagena protocol ki main points enti? What are the main points for Cartagena protocol? LMO not apply to LMO in transit, LMO for direct feed, right? So next దేనికి సంబంధించింది అది? అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అగ్రిమెంట్ అండ్ బయోసేఫ్టీ క్లియరింగ్ హౌస్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇదే అదేంటి? సస్టైనబుల్ యూస్ కదా. ఇదేంటి? నగోయా ప్రోటోకాల్ ఆన్ వాట్? ఫెయిర్ అండ్ ఈక్విటబుల్ షేరింగ్. బట్ రిమెంబర్ వన్ పర్సన్ నేమ్, దట్ ఈస్ హూ ఇస్ హిస్ పర్సన్ నేమ్? ద పర్సన్ నేమ్, ఒక పర్సన్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అతని పేరేంటి? నాగయ్య. నాగయ్య అని ఒక పర్సన్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ హీ ఈస్ డూయింగ్? హీ షేరింగ్ విత్ ఎంతమంది పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళతో షేర్ చేస్తున్నాడు. రిమెంబర్, నాగయ్య ఈస్ డూయింగ్ వాట్? షేరింగ్. కార్లో ఏం వెళ్తున్నారు మీరు? లివింగ్ మాడిఫైడ్. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? బయోసేఫ్టీ క్లియరింగ్ హౌస్కి వెళ్తున్నారు. ముందుగా అడ్వాన్స్డ్ గా ఇన్ఫార్మ్ చేశారు, రైట్? ఈ సిబిడి ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ దీస్ 2 protocols. One is Cartagena protocol, second one is Nagoya protocol on what? Sharing, access and benefit sharing. నీ బెనిఫిట్ షేర్ చేస్తలేదు మీ పిల్లలకి, అదొకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. నాగయ్య అనే పర్సన్, రైట్? సో when it was adopted, when it came into the force, 2014. So nothing much, same thing, but here one point is important. The protocol applicable only when a country's బయో రిసోర్సెస్ ఆర్ యూస్డ్. ఏదైతే కంట్రీలో యూస్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్ వోంట్ బి అప్లికబుల్ టు దెమ్. ద ప్రోటోకాల్ డస్ నాట్ అప్లై టు హ్యూమన్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, డస్ నాట్ మేక్ ఎనీ రెఫరెన్స్ ఫర్ పేటెంట్స్ ఆర్ అదర్ ఐపీ రైట్స్. ఓకేనా? పేటెంట్స్ తో, ఐపీ రైట్స్ తో, జెనెటికల్ మెటీరియల్ తో నాగయ్యకి సంబంధం లేదు. Fine, done. So earlier under this Nagoya protocol, there they have launched some targets. Now it was over. 2020 lo it was ended. So those targets are called what? Aichi biodiversity targets. Same ఇది ఓవర్ అవటంతోనే COP15 లోనే Kunming biodiversity framework ని we have brought. So after the end of this Aichi targets, what we have brought? Kunming biodiversity framework. Kunming biodiversity ఈ టార్గెట్స్ లాగానే సేమ్ ఇలా గోల్ ఏ, గోల్ బి, గోల్ సి, గోల్ డి ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ ఎన్ని గోల్స్ ఉన్నాయి ఐచీలో? ఐచీ 5 గుర్తుపెట్టుకోండి, 5, రైట్? కున్మింగ్ బయోడైవర్సిటీ టార్గెట్ లో 4 గోల్స్ అయినాయి. ఎన్ని అయినాయి? 4 గోల్స్. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్.
So Kunming biodiversity global biodiversity framework was adopted. The conference was held with the theme of ecological civilization. Remember this point, global biodiversity framework. This is important regarding this Kunming, which COP 15 at present, which is the COP 16, right? ఈ కన్మింగ్ మాంట్రియల్ అనే ఒకటి మీకు డైమెన్షన్ రావచ్చు, ఎందుకంటే అర్లియర్ దిస్ కాప్ షుడ్ కండక్ట్ ఇన్ చైనా. డ్యూ టు దిస్ కోవిడ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ యుఎన్ నాట్ గోయింగ్ టు ట్రస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, అగైన్ అదే కదా కోవిడ్ అక్కడ నుంచి వచ్చిందని ఒక ఐడియా ఉంది కదా, బట్ ఒక లివింగ్ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమే కదా, అవును కదా. సో మేబీ దానివల్ల వచ్చి ఉంటుంది. సో దే హ్యావ్ క్యాన్సిల్డ్ దేర్ సమ్మిట్ ఇన్ ద చైనా. They have conducted in the Montreal. Where is Montreal? Its main headquarter. Headquarter eక్కడ ఉంది? Even Canada, right? So that is the reason why it is called what? Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, which should reclaim what? Aichi targets అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ దానికి ఏం చేయాలని చెప్పడానికి, రైట్? Global Biodiversity Framework being referred to as Paris Movement for the Biodiversity. 196 countries excluding significantly the US to conserve area protection of, this is very very important. How much? 30% of world of nature by 2030. 30 by 2030. So to reduce the harmful subsidies, reduce environmental harmful subsidies by at least how much? $500 billion. Restore ecosystem. Restore at least 30% of degraded area. Next one with 4 major goals that we are going to discuss. Goal A is what? Protect and restore. Goal B is what? Prosper with nature. Goal C, share benefits fairly. Goal D, invest and collaborate. This is huge chance. There is a ilanti goals అడగడానికి APPSC లో 100% ఛాన్స్ ఉంది, బట్ నాట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. బట్ ఏపీఎస్సీలో ఈ గోల్స్ ఈ లిమిట్స్ యూపీఎస్సీలో ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 30 by 2030 ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. సిబిడి వచ్చిందంటే మోస్ట్లీ 30 by 2030 ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ 30 into 30 deal. It is regarding land and sea. Land and sea. What you need to do? Restore 30% of degraded land and 30% of sea related things by when? 2030. అదొక పాయింటే గుర్తుపెట్టుకోండి. Reduce risk from pesticides by at least 50%. Reduce risk from pesticides by 50%. Reduce nutrient loss to environment at least by 50%. ఈ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పెస్టిసైడ్స్ ఒకటి, న్యూట్రియంట్స్ పాయింట్ ఒకటి. నెక్స్ట్ వన్, రెడ్యూస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీసీస్ బై 50%. ఒక దీన్ని బేస్ చేసుకోండి. వాట్ యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్? రెండు 30%. వాట్ ఈస్ దట్? ల్యాండ్ అండ్ సీ, దాని 30%, మిగిలినన్ని 50% ఉన్నాయి, అంతే కదా? 50 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్, మనీ ఫర్ నేచర్. సో ఇవేంటి అంటే ఒక సైడ్ లైన్ ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. కాప్ జరుగుతున్నప్పుడు కొన్ని సైడ్ లైన్ ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి బేసిస్ మీద నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ కాప్ జరిగినప్పుడల్లా సైడ్ ఈవెంట్స్ కొన్ని జరుగుతాయి. వాటి బేస్ చేసుకొని ప్రిలిమ్స్ లో హై ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. అలాంటి ఒక 4-5 years కంటిన్యూస్ అడిగారు. సైడ్ లైన్ ఈవెంట్స్ అంటారు వీటిని. ఏమంటారు? ఒక కాప్ జరుగుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ COP 21 అనుకోండి. COP 21 UNFCCC జరిగింది. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఓవరాల్ గా క్లైమేట్ చేంజ్ కోసం జరిగింది. కానీ దీనిలో సమ్ కంట్రీస్ గ్యాదర్డ్, సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గ్యాదర్డ్, దే విల్ లాంచ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, యూ నో ఇట్, లాస్ట్ వీక్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలియన్స్. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, రైట్? COP 21 టైంలో వచ్చిందని చెప్పాం కదా. సో COP 21 లో రాలేదు. ఆ డిస్కషన్స్ లో సైడ్ లైన్ ఈవెంట్ ప్రకారం ఒకటి వచ్చింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఐఎస్. అలాంటి చాలా వస్తాయి. సో ఈ COP 15 ఇది, దీనిలో ఏమొచ్చింది? మనీ ఫర్ నేచర్. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సిగ్నేటరీస్ టు ఎయిమ్ టు హౌ మచ్? $200 billion per year. So go home and see this goal A, goal B, goal C, D. So now we come to this COP 16, where it is? Cali, Colombia, right? COP 15 ఎక్కడ జరిగింది? జనరల్గా ఎక్కడ జరగాలి? చైనాలో, రైట్? కాలి ఎక్కడుంది? కొలంబియా. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక 5 minutes
దీని మీద దృష్టి పెట్టండి. హైస్ అండ్ లోస్ ఆఫ్ COP16. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ అవుట్కమ్స్ విచ్ వాస్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ దిస్ COP16? అంత అయిపోయాక జరుగుతాయి ఏమేమి కంక్లూడ్ చేస్తారంటారా? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ వాజ్ ఇంక్లూజివ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ఇండిజినియస్ పార్టిసిపేషన్. ఏం లేదు, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తానంటే, వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద conservation on your biodiversity, include the indigenous population. For example, take something like Africa. Africa has lot of tribes, right? They have their own traditional knowledge which will protect their nature, right? They have that immense knowledge. Use their knowledge in protecting this biodiversity. This is the first point. First point is what? Use indigenous knowledge. Use indigenous knowledge. Next one, oka fund వచ్చింది. That fund is called what? Kali fund. Kali fund what? For biodiversity financing. ఎవరు చేయాలి? Which mandates? Corporation, especially who? Pharmaceutical and biosector. Because if you see living modified organisms, ఇవి ఎవరు వాడతారు? మోస్ట్లీ వీళ్ళే కదా. If you see, we have seen that biologics, ఇందాక చూసాం బయోలాజిక్స్ లో ఏముంటుంది? బయో ఎలిమెంట్స్ ఉంటుంది. బయో ఎలిమెంట్స్ కూడా ఇవే కదా, లివింగ్ మాడిఫైడ్ చేసినాయే కదా. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై విచ్ mandates corporation, especially in the pharmaceutical and biotech sectors, to contribute how much? 0.1% of their revenue or 1% of their profit from products developed using genetic to the fund. Fund aims to generate how much? $1 billion annually to support the conservation projects and for indigenous companies. Half of the funds are designated for indigenous conservation efforts. But remember, this Kali fund, who need to do? Corporations, especially pharmaceutical, biotech sectors. How much they need to pull? $1 billion annually. దానిలో half you need to share with indigenous communities, right? This is second point. And third point is regarding guidelines for managing invasive alien species. Invasive alien species అంటే తెలుసుగా? ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం చెప్పాను, యూకలిప్టస్. నెక్స్ట్ టైం కూడా చెప్పారు Prociperus julifera. You didn't remember that? Whatever it may be. ఏవైతే ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ అంటే దాని లొకేషన్ లో కాకుండా వేరే లొకేషన్ లో ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్, రైట్? దాని గురించి కొంచెం యూనిట్ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్ అని చెప్పారు. నెక్స్ట్, రివైవింగ్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్లీ ఆర్ బయాలజికల్లీ సిగ్నిఫికెంట్ మెరైన్ ఏరియాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ one area which has high concentration of biological elements. For example, take coral reefs. Coral reefs తెలుసా మీకు? Coral reefs are also called as marines of the ocean అంటారు. ఎందుకంటే లార్జ్ ట్రాపికల్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ లో ఎంత బయాలజికల్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, సేమ్ అలానే ఓషన్స్ లో కోరల్స్ లో ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటిని యూనిట్ టు ప్రొటెక్ట్ అని చెప్తున్నాడు. సెకండ్ వన్ ఇస్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ వాట్? రివైవింగ్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ecologically or biologically significant marine areas. Go home. Blue hotspots అని ఉంటాయి, ఒకసారి వెళ్ళాక టైప్ చేసి చూడండి. Orals, very important this one. Next one, One Health approach. This is very, 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 very important. What is it? One Health approach. One Health approach అంటే తెలుసా? ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ యానిమల్ అంటే మీరు హ్యూమన్స్, యానిమల్ అంటే ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా, దీస్ త్రీ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ డ్యామేజ్ ఫ్లోరా అంటే తెలుసుగా ఏంటి? ప్లాంట్స్ ని డ్యామేజ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్లాంట్స్ డ్యామేజ్ చేశారు, ప్లాంట్స్ ని ఎలిమినేట్ చేశారనుకో, దాని మీద ఫీడ్ అయ్యే కొన్ని ఉంటాయా? ఆ ప్లాంట్స్ మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ హనీబీస్ అనుకో, పాలెన్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటే అవి గ్రెయిన్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ పాలెన్స్ జరిగినప్పుడు ఏమైంది? ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఫోనా. అందుకే రీజన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ క్లియర్ దోస్ ఫారెస్ట్, ఎలిఫెంట్ హ్యూమన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతుంది తెలుసా మీకు? ఎందుకంటే దాని రిజర్వ్స్ నుంచి మనం తీసేయటం వల్ల అవి వచ్చి మ్యాన్ అటాక్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ ఫ్లోరాని డిస్టర్బ్ చేయటం వల్ల లీడింగ్ టు వాట్? ఫోనా మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఎఫెక్ట్ అవటం వల్ల ఈ డిసీజెస్ అనేవి ఎవరికి వస్తున్నాయి? హ్యూమన్ కి వస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ ఎంపాక్స్ కానీ, అండ్ నెక్స్ట్ కేరళలో దట్ ఈస్ వన్ వాట్? ఫ్లయింగ్ ఫాక్స్ వల్ల వచ్చింది నిఫా వైరస్. సో
సో అల్టిమేట్ గా ఎక్కడ ఎకో సిస్టమ్ లో ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేసినా సరే ఎక్కడో దగ్గర మొత్తం డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇన్ 3 dimensional. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? వన్ హెల్త్ అప్రోచ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? రెగ్యులేటింగ్ సింథటిక్ బయాలజీ. సింథటిక్ బయాలజీ అంటే ఏం లేదు, వెన్ యు ఆర్ చేంజింగ్ కాంపోనెంట్స్, ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు చేస్తుంటే ఏదైనా కాంపోనెంట్స్ మార్చినప్పుడు దాన్ని న్యాచురల్ నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ గా మారుస్తున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? సింథటిక్ బయాలజీ. దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయమని చెప్తారు. సో ఓవరాల్ గా 6 థీమ్స్ ని హైలో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్, ఇండిజినియస్ కమ్యూనిటీస్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఖాళీ ఫండ్. నెక్స్ట్ ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, biodiversity sensitive marine areas. Next one is one health approach. Last one is synthetic biology ni regulate cheyamannaru. So loss of COP16, insufficient financial commitments. For example, this is very very important, remember this point. Global biodiversity framework ఎంత టార్గెట్ చేసింది? $700 billion annually for biodiversity by 2030, including $30 billion from developed to whom? Developing countries. The pledges of COP16 amounts to only how much? 163. కానీ ఇక్కడ ఎంత టార్గెట్ చేశారు? 700. There is a lot of mismatch is there. Second one is what? Lack of monitoring and accountability. Remember this point. Only 44 out of 196 countries submitted. This is very very important. NBSAP అంటే ఏంటి? నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ స్ట్రాటజీస్ అండ్ యాక్షన్ ప్లాన్స్. దీన్ని సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట ప్రతి కంట్రీ. అంటే ఏం లేదు, కొన్ని ఇలా చేస్తాము మేము బయోడైవర్సిటీ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, ఇవి మా దగ్గర ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, దీనిలో ఇంత ఫండింగ్ వాడుతున్నాం, ఇది చేస్తాము, ఈ డైమెన్షన్ లో వీఆర్ డూయింగ్ టు డూ అనే దానికి ఇండియా సబ్మిట్ చేసిందా అంటే ఎస్, ఇండియా హ్యాస్ సబ్మిటెడ్ రీసెంట్లీ. రైట్, అదొక పాయింట్ గుర్తు. ఇండియా సబ్మిట్ చేసిందా లేదా? చేసింది, అంతే, అయిపోయింది. బట్ రిమెంబర్, ఆన్ సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఇట్ 3 things are important. First one is what? Forest ecosystem restoration initiative. See, ఇలాంటివి అడుగుతాడు, కొంచెం జాగ్రత్త పెట్టుకోండి. Forest ecosystem restoration initiative project supported by Korea Forest Service and Secretariat of CBD. సో ఇక్కడ ఏం చేయడు, ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ కొరియా ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఇండియా వస్తుంది ఇక్కడికి. అంతే, ఏమొస్తుంది? అంతే వస్తుంది, అంతే, ఇంకేం ఉండదు. కొరియా ప్లేస్ లో ఇండియా వస్తుంది. బట్ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ రిస్టోరేషన్ ఇనిషియేటివ్స్ వాట్? రిగార్డింగ్ కొరియా అండ్ సెక్రటరియట్ ఆఫ్ సిబిడి. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అదంత అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ మిడోరీ ప్రైజ్, రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్. అంతే, ఇంకేం వద్దు, ఇంకేం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. రిమెంబర్ దిస్ ప్రైజ్ నేమ్, దట్స్ ఇట్. ఏం ప్రైజ్? మిడోరీ ప్రైజ్. రిగార్డింగ్ వాట్? రిగార్డింగ్ వాట్? బయోడైవర్సిటీ, అంతే. రిగార్డింగ్ విచ్ కన్వెన్షన్? ఏ కన్వెన్షన్ ఇది? సిబిడినా, సిసిసినా, సిసిడినా, యుఎన్సిబిడి. మిడోరీ ప్రైజ్ రిగార్డింగ్ యుఎన్సిబిడి. అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించింది. ఇంకేం ఇదంతా అవసరం లేదు, జస్ట్ మీకు కొంచెం రాశాను అంతే. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గ్లోబల్ biodiversity out. It was launched by UNCBD. ఎవరు? UNCBD, గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, అవుట్లుక్. నెక్స్ట్ వన్, there is an initiative called BioFin, biodiversity finance, initiated at 10 years of COP11. ఏ COP11? CBD నా CCD నా? CBD by UNDP and European Union. BioFin Union was launched in India. ఇండియాలో ఎప్పుడు లాంచ్ అయింది? 2015. ఈ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకో. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మ్యూజియం ఆఫ్ నేచర్ అండ్ కల్చర్, బిలాంగ్స్ టు ఏ కన్వెన్షన్? CBD నా CCD నా? CBD. సో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ ఫాస్ట్ గా. మ్యూజియం ఆఫ్ నేచర్ అండ్ కల్చర్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్ వాస్ లాంచ్డ్ అండర్ ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, యునెస్కో, కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. జనరల్ గా ఇఫ్ యూ సీ దిస్ క్వశ్చన్, మ్యూజియం ఆఫ్ నేచర్ అండ్ కల్చర్, మ్యూజియం అనగానే దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ దిస్ ఆర్కియాలజికల్ సర్వే. బట్ రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ.
Consider the following statements regarding biodiversity finance. Biofin was initiated at 11th Conference of Parties of UNFCCC. CBD. It was launched globally by UNEP and the European Commission. Is it right? UNDP, not UNEP. UNDP, United Nations Development Program. This is United Nations Environmental Program. Right? Right or wrong? Wrong. In India, Biofin was launched in 2015 to align the biodiversity finance with the National Biodiversity Action Plan. So, what is the answer? Only 3. Fine.